another episode of Empowered. Right. Nasi zvatoda kutaura. Ma1. Yeah. Shumba. Zvinotipisa ma-streets, maiziva. That's true. Toda kutaura matopic yekuti togona kungopinda ma1. Saka tabva tatiteti aiwa nemawood inozva chii takaida ID maiziva kositorohwa mukati but ichingotaurawo zvati tichizivawo zvati tiri kuona saka takaida ID so that chi mastreet atite sei hatibatiki hawambotizivi togona kuramba tisu maiziva because ma1 atida kudiscuss anyway inasi hanzi kutaura zita rangu because I want to remain safe but nyaya iripo Shumba toda kutaura about matopic atinogara tichibvunzwa nehama dzedu dzine disabled kuti nai uncle sei vanhu vane madisabilities vane hasha hanzi munhu ane disability ukangomuona ukangomuti yes anogona kutanga kukupopotera. Is that true, guys? One disability, one hasha here. And if so, why is it one hasha? Let's talk about it. Yeah, it's okay. Ini ndona sekufunga kwangu inini ka. Ndona onge hasha dziya. Dzinobva from the foundation kumba uko background yake kwa akarerwa. Alright. Kuti vaimubata sei, vaimutreata sei. Oda kupa example. Inini ndakatenga imbwa yangu. Ndakaivharira mukeji. Handiti. Patinozoibudisa inoita sei? Inorumwana. Handimukuona. Inenge une ukasha. Inenge ita whether haitozivi kuti muridzi wacho ndiani kana kuti ivhizita yaka kuti ndiani. Inongoruma chete. Aiwa ka. Ipapo ka. Can you compare dogs to people? I know. Nyaya iripo ndeyongoti kungoratidzawo kuti kumba ndokunobvira zvese. So we're talking about exclusion. Exactly. Saka munhu anenge akavharirwa. Exactly. Haana ma-opportunities to go out. Exactly. Akavharirwa ma-emotions ake and everything, ma-feelings ake and everything. Chake kungouzwa ungonzi chamari. Ndo zviripo paground izvo. Handiti. Achibviswa pa each and every family activity. Kuti hapana chaunotudzirayo. And hapana chinobuda chakanaka pauri. Achiudzwa zviri negative. Handimaona. Zvekuti at some point ndandombofunga wega kuti inini I'm just useless in life man. Zviri nani ngozviuraya. Handimaona. Saka kabitterness kake. Kanenge ari mwoyo make kake. Ndoka anenge akupedzera shungu kune vanhu. Kuti saka imimi vanhu ari able bodied handiti or whoever auya paari. Munotibata rafu imi. Hamuna chakanaka chinouya chipa upenyu hwedu. Exactly. Ndo kwazvinobva ikoko. Ndokufunga kwangu because hazvifanira kunge zvakadaro. But inyaya yekuti maparents acho vanhu vari disabled nefamily inocontributor to that. Alright. Let's look at it from Antimati Foundation background. Exactly. Let's imagine mwana ane disability azvarwa nhasi. What do people say usually when a child with disability is born? Panofarwa here unzi wow tazvara mwana wedu boy or girl but are disabled. Vanhu havacelebrate. What happens? Vanhu havacelebrate. Vanotongoti chirema honai. Pane chaicheta chine musoro here. Handimaona. Ko baba namai ava marriage yavo inoramba iri intact here kazhinji. Vamwe baba namai vanogona kutosiyana nekuda kwemwana uyu. Kuti kumusha kweda kuda zvakadai. Exactly. Handimaona. Baba ototi kumusha kweda hakuna zvakadai. Zvizowandigira izvo. Especially vana baba. But vashoma vanozoaccepta but vamwe vana baba vazhinji havaaccept. Handimaona. Ameno kuti makambondwa here ruma iyi. Kuti hanzi there's a belief muculture yedu. Kunzi hanzi munhu akazvara mwana ari disabled. Hanzi either mai wakaita se wakadyola kunzoko. Ikana kuti hanzi wakatadzira mwari. Ndakambozinzwa zvangu. Saka imagine wewe uri mwana akazvarwa ine situation yekuti baba akatokudhama and wakatongozvarwa uchingozwa kuti moms ndo waripo. Exactly. Moms vanenge vachitoti chii kune mwana uyu. Pari trick. Kuti iwewe dai usipo. Exactly. Pamwe dai marriage yangu yakaita weka. Exactly. Zokutoti mai vanenge vakutoita wakabitterness une mwana uyu. Shungu dzesanonga kutopedzera pane mwana uyu. Saka time kafunga ikoko they are human beings and kanotombouyawo. Handimaona. Otombobatawo kamwana kakarafu. But at the same time kozouyawo rudo rwamai rwakaita mwoyo wamai ungoti wekubereka uye kuti but mwana wangu andakaita sei? Wandakabereka.
but pfungwa idzodzo dzinovarwisa futi kuti no dai marriage yakamira nhasi dai asina kuremara handimaona saka panenge pakatoipa zvokuti upenyu hwemwana wega unori affected since from birth kusvika adhono atoo munhu mukuru and adult handimaona ndo hasha pazinoita se pazinozobvira ipapa inyaya yekuti munhu agara ari muexclusion from the word go exactly anambobvira amboacceptwa muenvironment yake from the time that child was born. Kuoneka maefforts ake kuti aiwa anotogonawo izvi neizvi tinozviappreciatewo mufamily kuti auyu kana zviri zveizvi mupei mukana aite zvinhu zvakadai acontributewo mufamily but they don't vanenge vaingoti aiwa hamusatombomu chero pakanzi family meeting anongoti no uyu musamupana contribution contribution 1 haana mari handimaona 2 haana kana chinhu chanotora chine musoro saka tinomudi family meeting kana gwaja haana chero takamutiwo chimhanya kumashops unotenga zvakati akwanisi pamwe anenge asina ucheya futi totongotendawo great man nemakumbo kuvanhu pamwe zvinoitawo nani handimaona alright ndikuzvinzwisisa izvo let's look at nyaya yeeducation munhu ane disability zvikoro zvedu are they really accepting of munhu ari disabled? Fine, we have special schools ana Daniko, ana St. Giles, ana King George, but Versas, ana Jairus Jida, Versas and others of course, but Versas, the amount of children with disabilities in this country, is it enough? Are these schools enough for an hour disabled right now? These schools are not enough. No, number one. Number two, taikumira government yatowedzera maschools akadaro because makada kutaisa ine hangu ndakadzidza paspecial school St. Giles ndakaenda kuprimary St. Giles anditi ndo ndaenda kuKing George ete secondary munoziva ndaitasa vamwe mafamilies vamwe vangu andaidzidza navo vari disabled vaitoti kana chikoro zvakuvharwa vaitofila seti kuti takudzokera kuya kunenge kujeri handimaona because vaifila sort of like relieved kufara kutoti mwoyo wavo kufara kana vari paspecial school because vari kuona vamwe vavo vari disabled vari kuinteract nevamwe socialization vachiudzana vachinzwisana handauza namaproblems vachishare maproblems exactly alright fine you are saying we need more special schools exactly but we are now in a world where we are talking about inclusion imimi neni hakuna nyika inonzi nyika ndeyevanhu vari disabled ichokwadi tinofanira kugara munyika yekuti tese tinogamuchirika ichokwadi we are all part of the society ichokwadi now that being the case what can we do to make sure that education also is inclusive because that's where we should now focus on inclusive education ichokwadi because we cannot build special schools for everyone ichokwadi because zvamutaura ichokwadi nekuti ndakaona kune vamwe vari disabled yekuti akatondiudzawo inini kutoti no ndakatodzidzawo pachikoro pane vanhu vari able-bodied ndichitokombita nawo muchikoro ndizvozvo ende ini I was shocked kuti zviriko zvakadaro nekuti inini maparents akangongoendeswa kuspecial school kubva kusecondary handiti kubva kuprimary nekucrash handimaona I think kuuniversity ndo pandakatanga kuzonowa environment yekuti kune vamwe vari able-bodied handiti ndakutokombita una saka ndotogonawo kutopfuurawo handimaona but ingori chi disability chete handimaona but otherwise ndotomukurirawo nditone brain ndotokwanisa kutokombita nayo ndichitomukundawo so nyaya iripo ndeyekuti ipapo dai kuri kunzi paitwa sort of like education handiti vadzidziswe vane maschools asiri special school aya kuti no pachazoitawo mwana 1 ane disability achadawo nzvimbo ipapo ane kodzero yekusarudza kuti ndiri kuda pachikoro ipapo then kana azoda pachikoro ipapo ngavachizomubatsirawo nemaresources aanoda abatsirikane whether kuti pari accessible here kana kuti hapasi kana pasitori accessible ngavatomhanya whether pari kuda rempe here whether kuti pari kuda zvebraille here whether kuti pari kuda kana kuti teacher anomuinterpretera handiti for sign language those resources must be available exactly kuti mwana adzidze zviri exactly because ipapo tinenge tatomuempower yes bo tiri kuagree now
imagine mwana akadzidza in a school that was not inclusive, that was not accessible, but akaenda ku so called normal school. Mwana iyeye paanokura, let's say anozoguma successful, exactly, akaenda university opasi, exactly, but background yake munhu akatofaitira kuti ndite sei, ndite something in life. exactly, Munhu iyeye paanozokura anenge ari munhu akaita sei, temperament yake havasiwo vanozonzi ndibhosi zvavo, but hasha dzavo 2 minutes anokecha mafeelings. Vanhu ivavo pano vana akazomboona andingataura mune zita mazita atidutaura nhasi tiri highlight. exactly. Munhu iyeye akaenda kuchikoro chisiri special school, handiti kubva kucrash, primary, secondary, zvichizobata nzone kuuniversity. You find out kuti pakatongotaurwa nyaya dzedisability haadi kuva involved. Iye atore able-bodied, haadi kuzvinzwa kuti ari disabled. Animaona. Exactly. Chero pakanzi pane function yedisability or pane anything to do with disability, anozibvisa. Animaona. Saka ari mudenial leri. Ari mudenial. Pfungwa dzake dzakamudza kuti iwe hausi disabled. Because you've never interacted with them. Exactly. Zvekutoti ari disabled hayo vane brain dzavo vega. Iwe wakanyanya, utori kumberi kwavo. Animaona. Saka vasiyana nawa. Ndo zvakatazi brain dzake. Saka anobatsirika sei munhu akadaro? It's very difficult. Panenge pakutoda mapsychologist chaiwo. Kuti vanhu evaongorore. Ndakatozoona kuti kana pane problema. Chero kuti kuva alright, chero kuva ndakasangana naye kuti tive mafriends chaiwo. Tichitaura, tichidi, haadi kuassociate nisu. Wakavhura foni yake munenge mune mafriends asiri disabled. Angori able-bodied. Ndo zvakaita vanhu ivavo. Alright. So what are we saying about these people? Are we saying that they are in denial here? Or are we saying it's because they've never interacted with disabilities? They don't know what to do now. I don't know. What do you think? I think or maybe they might think that they are better than others who are disabled. Exactly. Ndo zvandada kutaura. Andimaona. Vanenge vari kutori kumberi. Andimaona. Isu takatosara. Nekuti we interact as persons with disabilities handiti. Saka takatosara. They don't want to interact with us. Andimaona. Nema fellow disabled persons avanawo. Vanenge vatodaiwa isi takatosara. Andimaona. Tine mari dzedu. Tiri correct. Saka hatisina kudema. Brain dzedu tinofunga savanhu vari able-bodied. Hatiri kuassociate nava. Vakatosara. Andimaona. Zvekutoti haatombodi kuzvinzwa. Pane problem. Alright. Yatitaurawo masituation because vamwe they get disabled later on in life. For example, mwana anoita accident. That's true. Obva amputatwa makumbo ese. Kana kuti anoita paralyzed. Munhu iyeye kazhinji kacho family vamwe vanototizwa nevakadzi nevana. Munhu iyeye, how do you think self-esteem yake inobva yaita? Will it continue being the same kana kuti somewhere somehow panoita problem? Panoita problem. One problem inoitika ndeyekuti kana ari munhu yekuti aikwanisa kuzviitira mabasa akawanda nditi nebhodhi yake kuti ademburwa makumbo achakwanisa kuita zvimwe zvinhu zvaikwanisa kuita nemakumbo ake handiti. Kana ademburwa maoko achakwanisa kuita zvimwe zvinhu zvaiita nemaoko ake. Saka ipapo panotomboda kacounseling handiti kuti abatsirikane, but panotomboita problem yekuti anotoita low self esteem chaiwo. Chero family chame anogona kutoaffecteka zvichisiya zvekuti akatoshayirwa counseling anogona kutongofunga kuda indira kutozouraya. Andimaona. Kana ngokwidza kana BP yake anogona kutokwira kana ari munhu wekuti awe chikuru. Andimongonzwa kuti patozoitika futi problem yekuti atone BP achitoudzwa nadoctor. Saka munhu akadaro it becomes a problem singamboiti. Right. Saka because of these issues that we are talking about, I think it's very clear kuti hasha dzevanhu vane madisabilities dzinobva kupi. Ichokwadi. Apart from that shumba, imagine tikuzvifambira mundau. Then everyone, all of a sudden, attention yatoshifta from what they are doing, wakutofocus nesu. Tato TV. Exactly. Imagine. Exactly. They are now staying at us. Exactly. How do you feel in such a situation? Inizongwa personally ninango. Inizotondibhowa. Wozi ndotofila wangu ko waimbwanya unditarisa kuda. Chashamisa chacho chi. Am I the first person? You know? Kana kufamba newheelchair. Kana kufamba newhite cane. Anditi. Am I the first person? Why waimbwanya unditarisa kuda? Ndotofila out of place.
Animona that feeling yandinoitaka inotikaone memboboded yekuti kune vamwe vasikana vanotariswa mutauni kudai nevamwe vakomana zvekuti andoti naimi otogadza hembe yake unotofeel out of place. I'm a human being. Yes. Handiti saka ndozvinozoita tise hashaka izvozvizvi. Exactly. Handimaona zvafana nepandayekudza last time kuti ndakazongopuwa mari takatofeel out of place kuti boy here asi ndiri kubhega here. Handimaona but hazina kushata hazvo but pane kafeeling kanongozongoyawo paurizo. Pakaipa. Right. Tanyatsotaura kuti where is this all coming from? But now we need to look at what can we do? Solution there. But of course, we've talking about our outside environment. Disabilities. Do we love ourselves? Kana tichitara self love? Tinogeza here. Kana tichienda kune vamwe. Right. Nyaya iripo ndeyekuti kune vamwe vanogeza. Ende kune vamwe vasingagezi. Right. But majority ndo patinozodzoka pakuti kune vamwe vanozvida nevasingazvidi. Handimaona handikwanisa hangu kuti majority vanogeza here kana kuti majority havagezi. But yatingosiya zvakadaro. Ndikatingosiya zvakadaro. Because mastreets tokona kupinda mawana. Exactly. Handimaona because vasingagezi vaya ndo panozopinda problem yekuzotange mabeggars vakupuwa zviri murodhi. Maybe pamwe ndizvo zvinozoita kuti vazopuwa zvinhu nevanhu kuti maybe akushota mari kutenga sipi yekuti ageze. Handimaona vamwe vanozvidawo aiwa ndizvozvo. Endewo musociety they are lovable. Vanonga vatofarirwawo nevanhu nekuti vari kugeza but ingori ability ingoti angori disability wo yake zvayo but otherwise kugeza ari kugeza handiti achitonoirawo. Exactly. Achionekerawo pane vamwe. But kana tichiti kugeza tiriwo tinofanira kupfeka malebho kana unofanira kuchena. Kana une hembe tu idzodzo make sure kuti dziri smart. Exactly. Ichokwadi. Waita sei wadziwacha wadziaina simple. Kana une nhingi kana usina perfume it's okay unongoita sei kuzora mafuta ako zvatoita sei ichokwadi zvatopera izvi. Endeyo vasingagezi ndo vanozouya pakuti background yavo patambobva paya ndo vakakura vachishorwa mufamily. It started from the family. Ndo foundation anenge akakudzwa nayo ndoti hauna basa saka anongoti indiri munhu asina basa ndogezere. But they need to change their mindset. Exactly. That's why we're here. Exactly. To say vanhu ngavachinje mafungiro avo. Exactly. Kana wakanzi nanhingi hauna basa, that's exactly. Not true. Exactly. Because Mwari akati munhu wese is fearfully and wonderfully made. Exactly. That's true. Right. Apart from nyaya yekugeza, what else can we do as persons with disabilities to become more sociable? Hasha dzidzikire. Toita sei? I think nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kugadzira ma events handiti anenge sort of like ngemafaro tichisocialize tichionana nevamwe get to know each other handiti imi mangota tunoita nezvei handiti dream chaser munoita nezvei uyo unoita nezvei okay unogara kupi yeva no pamwe nditori neighbor yako but atizivane tenge takazvibharira mudzimba umo handiti. So we need to interact with each other. Exactly. Handimaona ndichikuzwa kuti urikuda basa rinowanika uku zvinongoita vanhu vari able-bodied zvaizvo. So all right. We need to be more sociable. We need to create more social events for vanhu vane madisability. Exactly. Of which ma-social events iwo handikuona kunge hapana. Handina hangu wani andamboonawo. Pamwe ariko? We never know. Pamwe atoriko pamwe tisati toziyawo. You never know. Exactly. But I hear you. Inino futi ndine fungwa yandinayo yekuti vanhu vane madisabilities tinofanirwa kusava nemindset yekuti munhu wese watinosangana naye ada kutitisa. That's true. Kutoti ndisangotorwe mafoto munotarirwa mari kumadhona uku achitaura kuti ndiri kupa munhu magezi eyo ariko but tisangofungidzira kuti they are always there. Handimaona pamwe pacho vanenge achitofarawo newo handiti ndira kutorwawo picture newe handiti ende wakachena ndokufarira ndogara ndichikuona uchifura apa handazona then you start to build a friendship from there handiti zviriko human being saka you deserve kutotorwawo picture newe. That's true. You know what? Mova manifungidza another person who I like because he's so sociable.
I like a sociability. We are part TikTok anonzi Jennifer ane albinism so. Alright, Jennifer. We are win iPhone ka That's 17 we ka. Zvekutepengo chichichi. Ega. Alright, You see Jennifer. the way she interacts with people. I like that. Mentality yakanaka man. Yes. I wish we could all develop a mentality kakadaro. Exactly. Adai vamwe savadaro dai nyika ino chinakidza. You know? Exactly. Of course, we're not saying every able-bodied person is good. Yeah. Sure, we have evil intentions, but not everyone. Yeah, not everyone. We need to use what? Wisdom. You go out, you are a boy, Exactly. 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 Hatu vanhu ngokasika ngojaja munhu kuti how you suspect. How you suspect. You see? Exactly. Yeah. Good. Amen. Pane chimwe chatingadi kuwedzera panyaya yatiri kutaura iyi. I think taura zvese. Yeah. Because that's the anonymous. Hide ID, guys. Because nyaya inoshupa iyo. Nyaya ndiyo yanga ichipisa. Life. Taedza kuti tite sei titaure kuti why is it one disability one chi one hasha. That's true. We hope you've learned one or two things about this issue.